అందరికీ నమస్కారాలు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎక్కువ మందికి నేను అందరికీ తెలుగు వచ్చారని అనుకుంటున్నాను. క్యాన్సర్కి తెలుగు రాదు, దానికి ఒక భాష లేదు. నా చిన్నప్పుడు చెప్తుండేవాళ్ళు ఏదో రాచపుండు అని. దానికి రాచపుండు అని ఎందుకు పేరు పెట్టారో నాకు తెలియదు. అంటే దానికి వైద్యం లేదు అన్నట్టుగా. డాక్టర్ చిన్నబాబు సుంకవల్లి, ప్రొఫెసర్ అరుణ్ తివారీ గారు, డాక్టర్ పవన్ గోరుగంటి, శ్రీ సుజాతారావు గారు, distinguished guests, sisters and brothers, I am really pleased to be amidst you all today, this evening. And also, I feel honored to launch the book, Live for a Legacy, Perspective of a Cancer Surgeon. I was wondering, today is a working day, and that too evening this time. I was a little skeptical about the gathering, but I don't know the power of the disease or the services of Dr. Chinnababu and medical fraternity that we have a full house full today evening. It was Sunita Krishnan's insistence that I have accepted, because I do not know Chinnababu earlier. Of course, I am aware of Professor Arun Tiwari ji and his wisdom. She was insisting that I should attend the program. I attend as many programs as possible. That gives me inspiration also. But because of the schedules and all, sometimes difficult to accept everybody's request. I am retired, but not tired. నేను మామూలుగా చెప్తూ ఉంటాను, పదవీ విరమణ చేశానే కానీ పెదవీ విరమణ చేయలేదు అని చెప్పాను. I was wondering why Chinnababu has chosen me to release this book. Because I am not a doctor or an actor, I am a tractor running farmer's son. ఒక సామాన్య రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన వాడిని నేను వైద్యం శాస్త్రం చదవలేదు, కానీ ప్రజా జీవితాన్ని చదివాను, అర్థం చేసుకున్నాను. దేశంలో ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాలు అవన్నీ. అందువల్ల ఎవరన్నా కార్యక్రమానికి పిలిచినప్పుడు నాకు తోచిన, నేను నచ్చిన ఆలోచనలను జనం ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. At the outset, before I make my comments, I must recall the contribution of former President of India, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, who made his mark by developing indigenous medical technology as a civilian spin-off of defense technologies. In doing so, he also contributed to making certain complex procedures less expensive. Professor Arun Tiwari ji, the co-author of this book, was closely associated with the great Dr. Kalam. As all of us know, cancer, people say, a dreaded disease whose very name evokes fear and anxiety among people. But the latest technology and the experience show that we did not get so much worried. There are procedures available. There are persons with great knowledge, and there are surgeons also who have taken this as a mission. People often used to say, earlier of course, not now, that politicians, medical practitioners and educationists, it's a mission for them. They do it with passion for the sake of the nation.
But of late, I can't say about all, at least politicians, people say it has become a mission for a commission. They give remission and do omission, and they lack passion. This is not correct about all. There are still people working in politics also doing good work, but they don't get focus because doing the service is their mission. My dear friends, it was a dream of Dr. Kalam to make health care affordable, underline, and accessible. Affordable and accessible to all. While the government is doing its job, central government and the state governments, this Himalayan task, untiringly, they are doing their best. But it is important for all stakeholders to contribute to this mission of ensuring that everyone enjoys equitable access to quality health care. That's where the private sector and also public and private partnership and the individuals who have taken this as a mission, they play an important role. The title of the book, Live Life as a Legacy, is an expression of a profound truth. As a child, each individual receives education from teachers, family members, mother, father, grandparents, and the community also you live in. This combined form of education shapes our character, our attitude, and values to help us grow. It is heartening to see Dr. Chinnababu celebrating the teachers in school and medical colleges and in his medical practices. As a participant in a relay race, he has taken up the baton from those who ran before him and is now passing his legacy on to his juniors through this book and work. Books means knowledge. In Telugu we say, పుస్తకం గ్రంథాలయం పోయి పుస్తకం చదవాలని. గ్రంథానికి ఆలయం లాంటిది, దేవాలయం అంటాం మనం. అలాగే గ్రంథాలయం కూడా. ఎందుకంటే ఎంతో తెలివిని, ఎంతో వెలుతురిని పుస్తకం మనకిస్తుంది. ఆ వెలుతురుతో మనకు జ్ఞానోదయం కావచ్చు, కొత్త విషయాలు తెలవచ్చు, మరింత ప్రేరణ కలగవచ్చు. అందువల్ల పుస్తకం అనేది ఏతుందో అది మస్తకంలోకి ఎక్కితే, మస్తకం అంటే తల, పుస్తకంలో ఉండే విషయం మస్తకంలోకి ఎక్కితే అది ఎంతో మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. అందుకని తెలిసిన వాళ్ళు, అనుభవాలు గడిచిన వాళ్ళు తమ స్వీయ అనుభవాలను, తమ విజ్ఞానాన్ని ఇతరులకు అందించే ప్రయత్నం చేయాలి పుస్తకాల ద్వారా. అందువల్ల ఈ పుస్తకం ఈ ప్రయత్నం అవుతుందో డాక్టర్ చిన్నబాబు చేసిన పుస్తకం, కోర్స్ దాంట్లో తివారీ గారి కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అది ఎంతో మంచి ప్రయత్నం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. మరి శ్రీ చిన్నబాబుని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. పెద్దవాడిని కాబట్టి ఆశీర్వదిస్తున్నాను కూడా. This book reminds me of the epic narrative penned by a cancer physician and researcher at Columbia University, Dr. Siddhartha Mukherjee. Quote, "The emperor of all maladies," unquote, which sketches the history of cancer as a disease. In earlier times, cancer was seen as a death warrant. But as scientists have investigated the disease, it turned out to be an internal malady. Over time, various techniques and modalities were evolved to remove the cancerous tissues through surgery, radiation, and chemotherapy. Early diagnosis holds the key
to effective cancer treatment. My elder sister was affected by breast cancer. I am 74, so you can imagine my elder sister is older than me. Still, she is hale and healthy and doing her normal activity because of timely advice and procedure. My Sambandhi, whom I admire more, who is no more of course, he was diagnosed about cancer little late. But thanks to his determination, doctors told me that maybe 1.5 years, 2 years, like that, because advanced. But the man fought with the disease and he survived for more than 8 years. That is the determination. ఆ మానసికమైన శక్తి అది కూడా చాలా అవసరం. ఆ విశ్వాసం, నేను పోరాడగలను, గెలవగలను అనే విశ్వాసం ఉంటే అది కూడా మనల్ని ఆ వ్యాధి పైన జయించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. Early diagnosis holds the key to effective cancer treatment, as this book informs us. Since cancer is chronic in nature, it starts from within and takes a very long time to manifest without symptoms. I don't want to give you a lecture about cancer because there are so many experts here and also among the audience. I would only like to emphasize on one thing, the lifestyle. That is more important than anything else, lifestyle. Unfortunately, because of westernization, changes in our culture, there is a change in our lifestyle also, unfortunately. People used to get up by sunrise. Sun, not our sun, but God's sun. And anybody sleeping beyond that, people used to be a lazy fellow. But now it has become a fashion that is affecting our lives. Getting up with the sun and completing your job by the sunset, and then having a relaxed life, spending time with your grandmother, grandfather if you have, and parents, is very important for a healthy lifestyle, according to my own knowledge. Get up early. Do some physical activity, whatever you like. I am not speaking to this audience here, they are all well-informed people. I am talking to a larger audience through these televisions. Larger audience and particular youngsters. Get up early. Do some exercise. Walk. Or play a game of your choice. And then do some yoga. One boy told me, sir, yoga से मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा उनको योगा आपको योग्य बनाएंगे, इसलिए योगा करो. నువ్వు యోగా చేస్తే ఏమవుద్ది, నాకంటే ఏమొస్తుందంటే ఏం రాదురా, నువ్వు యోగ్యుడి అవుతావు అని చెప్పాను. యోగ్యుడి అవడం అంటే తెలుసు కదా, యోగ్య సో అవుతావు నువ్వు అని చెప్పాను. యోగా, some people attach religion also to yoga, unfortunately. It has nothing to do with religion. It is there since times immemorial, which our forefathers have given us. So కొంతమంది ఏమో ఏదో మోడీ గారు పెట్టారు. This has nothing to do with Modi. This is because of your body. If you keep your body all right. Modi garu only recommended this in the United Nations, and the United Nations have adopted it. Now, fortunately, more than 190 countries, they are adopting yoga. So, yoga is for your body, not for body. One has to understand this. And yoga has no religion. And thirdly, yoga, if you are physically fit, you will be mentally alert. That's a great benefit from this exercise. So do some exercise. This not only to prevent from cancer, from any other disease. Do some exercise and play some game. Till recently, only because of some
back pain, I have taken a temporary reprieve. Otherwise, I used to play badminton daily, even at the age of 74 also. And I used to play with my fellow MPs. Later, I realized that politicians are mostly lazy fellows. They don't come on time. So I thought about it and then developed my own team. My driver, my PA, and my cook. Yes. Don't think because they are my partners or players and I can easily play. They play very effectively. And we play it as an exercise with a spirit. So physical fitness is very important. Second point I would like to stress and tell the people is about the food. Food we eat. If you are lazy, you will become crazy. This has to be understood. Eating indigenous food is very important. Cooked food. Cooked food. One boy told me, sir, nowadays the food is available instant. I said, how can food be instant? If you eat instant food, you will be having constant disease. Instant means constant. Food has to be cooked properly. అందుకే మన వాళ్ళందరూ పాత రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో వంట గదికి ప్రత్యేకత ఉండేది. వంట ఇప్పుడు చాలామంది వంట మాని స్విగ్గీ, జొమాటో, ఇంకేందో వచ్చున్నాయి ఇప్పుడు అంతా, డంజో, ఏదో చెప్తున్నారు పేర్లు. నేనే చెప్తున్నా, మొన్న ఎక్కడో చెప్పాను, అది పెద్ద వైరల్ అయిపోయింది. వంట పోతే జంట విడిపోద్ది, అర్థం చేసుకోండి. వంట అంటే ఆడవాళ్ళే చేయాలని కాదు, మగవాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు, చాలామంది చేస్తుంటారు కూడా. అదేం ఒక లింగానికి సంబంధించిన ఇది కాదు. ఈ వంట అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనం పచనం చేసినట్టు తాజాగా ఉండేట్టు మంచి భోజనం చేస్తే మంచిగా ఆరోగ్యం ఉంటాము. అంతేగాని చూసి బర్గర్లు, పిజ్జాలు అవి ఆ దేశంలో వాళ్ళ వాతావరణానికి సరిపోయి ఉండొచ్చు. నేను వాళ్ళని ఎగతా ఐ డోంట్ వాంట్ టు హెకిల్ దెమ్ ఆర్ మేక్ దెమ్ లైట్ టు మేక్ కామెంట్స్ దట్ మే బి సూటబుల్ టు దోస్ పీపుల్ ఇన్ దోస్ కంట్రీస్. బట్ అవర్ వెదర్, మన పూర్వీకులు ఆదికాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణకాలం నుంచి అనుభవించి, రంగరించి, మేళవించి తమ జీవిత అనుభవాన్ని మనకు అందించారు. వందల వేల కూరలు ఉన్నాయి మన దేశంలో, వందల వేలు, ఇంకా వేలంటే ఇంకా కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు బహుశా. వాటన్నిటినీ వదిలిపెట్టి మనము పాశ్చాత్య ఆ వంటకాలకు పరిగెత్తడం అవుతుందో అది మంచిది కాదని నేను యువకులకు అందరికీ ఇచ్చేట సలహా. వ్యాయామం చేయండి, మంచి భోజనం చేయండి, బాగానే భోజనం చేయొద్దు, డైటింగ్ చేయండి అని నేను చెప్పను. డైటింగ్ అంటే ప్రాపర్ ఫుడ్ తినడం అంతే. అంతేగాని తినకుండా ఉంటే మనమే అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు కాదు కదా. తినాలి, మంచి భోజనం తినాలి, ప్రోటీనస్. ఇప్పుడు ప్రోటీన్ మనకంత పాత అలవాట్లు మళ్ళీ అందరూ తీసుకొస్తున్నారు, పాత అలవాట్లు అని. ఎందుకంటే పాత అలవాట్లు గొప్ప అలవాట్లు అనేక సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయి. ఈ పాశ్చాత్య వ్యామోహం వల్ల మనకు వచ్చిన కొత్త అలవాట్లు తప్పితే పాత అలవాట్లు అవుతున్నాయి. పాత భోజనాలన్నీ రాగి, సజ్జ, జొన్న, ఆరిగా, ఇంకా అనేక రకాలైన ఇవన్నీ కూడా మన పాతకాలంలో తిన్నవే. ఈ నాగరికత ఇంకా మరి ఇది కాకముందు, అందుకని ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు. దాంతోపాటు కాస్త పని చేయడం అలవాటు అయితే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. మనం చూడండి, డ్యూరింగ్ కోవిడ్ ది రూరల్ పీపుల్ ఆర్ లెస్ ఎఫెక్టెడ్, ది అర్బన్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్. ఎందుకంటే రూరల్ పీపుల్ నడుస్తారు, కదులుతారు, తిరుగుతారు, వంగుతారు, పనిచేస్తారు. అర్బన్ పీపుల్కి ఉంది ఏముంది, వేయడం మామూలుగా అన్నీ ఏసీ, ఇళ్ళు ఏసీ, బెడ్రూమ్ ఏసీ, ఆఫీస్ ఏసీ, కార్ ఏసీ, మైండ్ ఏసీ, బాడీ కూడా ఏసీ. స్టార్ట్ చేస్తే కానీ కాదు. ఈ పరిస్థితి అయిపోయింది. అందువల్ల మీకు పట్టణం వాళ్ళకి ఎక్కువ మందికి వచ్చింది. నేను పట్టణం గ్రామాల మధ్య తేడా చేయాలని కాదు. నేను ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడే రాష్ట్రపతి గారికి కూడా చెప్పాను, మీరు ఒకసారి కావాలంటే దీని మీద అధ్యయనం చేయండి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ మందిని ఈ వ్యాధి అటాక్ చేసినప్పుడు జీవన శైలి. ఆ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తానంటే లైఫ్ స్టైల్, తెలుగులో జీవన శైలి, అది చాలా ముఖ్యమైనది. దాన్ని అందరూ మన పిల్లలకి మనం
ఆ అలవాటు మంచి అలవాటు చేసేట్టుగా చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. తర్వాత ముందుగా గుర్తించడం అంటే ఎక్కడైనా ఏదన్నా చిన్న అవలక్షణం వచ్చినా లేదు మామూలుగా కూడా ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదించి తగిన వైద్యాన్ని సకాలంలో తీసుకోవడం అవుతుందో అది చాలా ముఖ్యం. ఈ అర్లీ డయాగ్నైజ్ అందరూ యశోద హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, డాక్టర్ చూపించండి అని నేను చెప్పడం లేదు. మీ ఇష్టం వచ్చిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, డాక్టర్కి చూపించి సలహా తీసుకొని ఆ తర్వాత మన శరీరం ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, అలా అప్డేట్ చేసుకుని ఉండాలి. చేసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడైనా అవలక్షణం కాస్త మనకు అనిపిస్తే దాన్ని గుర్తించి సరైన సమయంలో వైద్యులు సరైన సలహా ఇస్తారు. ఆ సలహాను పాటిస్తే మనం వ్యాధిని తప్పనిసరిగా జయించవచ్చు అనేది విషయం. అందుకని డాక్టర్ల పైన ఒక పెద్ద వృత్తి ధర్మం ఉంది. వాట్ ఐ వాంట్ టు సజెస్ట్ ఈజ్ దట్ డాక్టర్స్ వచ్చిన పేషెంట్ చూడమే కాకుండా వీకెండ్లో కాస్త నైబర్హుడ్లో ఉంటే కాలనీస్కి వెళ్ళి లేదా ఇంకా వీలైతే గ్రామాలకు వెళ్ళి ప్రజలను ఎడ్యుకేట్ చేసి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అవుతుందో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఆ అవేర్నెస్ డాక్టర్ చెప్తే జనం బాగా నమ్ముతారు. డాక్టర్ చెప్పినా యాక్టర్ చెప్పినా వైడర్ రీచ్ ఉంటుంది. కాబట్టి నాకు వైద్యుడు అంటే వైద్య నారాయణ హరి అని చెప్పారు కదా, అందుకని ముందుగా బాబు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, లేకపోతే ఈ ప్రమాదం ఉంది, దిస్ డేంజర్ ఈజ్ దేర్ అని చెప్తే జనం కొంత నమ్మి కొంత జాగ్రత్త పడేందుకు అవకాశం ఉంది అని చెప్పని ఆ విషయాన్ని మాత్రమే నేను ఇవాళ ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ పొగాకు ఏతుందో సేవనం చేయడమో ఏతుందో దీన్ని అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో. ఇప్పుడు అందుకే మ్యాండేటరీగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా పెట్టున్నారు. ఇప్పుడు అది చూస్తున్నప్పుడు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, కానీ వస్తే ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది చాలామందికి, ఇదేం దయాలి, కానీ వస్తే ఎంత ప్రమాదమో తెలియజెప్పడం కోసం మనకి పెట్టారు. అందుకని ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. ఈ స్మోకింగ్ అండ్ చ్యూయింగ్ అండ్ హెవీ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్, urbanization coupled with westernization lifestyle and rampant use of fertilizers, herbicides, pesticides, lack of exercise and a diet which is rich in fats, fast foods, processed meat and red meat are other factors, according to my knowledge, that contribute to the incidence of cancer in our country. It's widely well known. So the other feature is the end stage care of cancer patients. There is an urgent need to develop a robust palliative health care delivery system and affordable liquid protein diets for needy patients to survive their last days with dignity. This is also important. వచ్చిన తర్వాత అంతిమ దశకు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళని మంచిగా ప్రేమతో అభిమానంతో ఎక్కువ శ్రద్ధతో చూడవలసిన అవసరం ఎంతో ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ హాస్పిటల్, దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ విత్ కటింగ్ ఎడ్జ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, బట్ వీ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఫ్రమ్ పూరెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రూరల్ ఏరియాస్, మనం ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా అర్బన్ రూరల్ ఏరియాలో ఇప్పటికీ జనం ఎక్కువ నివసిస్తున్నారు, వాళ్లకు చెందే విధంగా ఈ వైద్యాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది. వీలైనంత ఎక్కువ బ్రాంచెస్ని హాస్పిటల్స్ గ్రామీణ ప్రాంతాలను నెలకొల్పగలిగితే అది కూడా పెద్ద సేవ అవుతుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ఎ సైంటిస్ట్ అండ్ యట్ చాప్టర్స్ డిస్కసింగ్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రాంటియర్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ appeal to me. In particular, the idea of taking a small quantity of blood from the cancer patient and imbibing into it the intelligence to kill the cancer inside using biotechnology and then transfusing the empowered cells back into the body of the patients, called chimeric antigen receptor CAR T cell therapy. This mode of treatment is said to be a proven technology, and I am happy to learn that Dr. Chinnababu is personally involved in bringing it to India and that he is working within his fraternity to make it mainstream. I can see it as a living drug where one's own immunity
will potentially cure his or her cancer. My dear friends, I don't want to take much of your time, and we are all gathered here for this release of this book. I would advise every one of you to purchase the book and read it. Because purchasing a book and reading, then only you will understand the importance. మామూలుగా ఎవరో ఇచ్చారు పుస్తకం అంటే చూశాను. కొన్నామనుకోండి, ఓహో ఖర్చు పెట్టాం కదా, దానికి న్యాయం చేయాలని భావం ప్రతి ఒక్కళ్ళో ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అందరూ. పుస్తకం చూసి అటు ఇటు తిప్పి వదిలేయడం కాదు. ఈ పుస్తకమనే కాదు, ఏ పుస్తకమైనా సరే మనం కొనుక్కొని చదివితే దాంట్లో ఉండే తృప్తి, దాంట్లో ఉండే ఆనందం, దాంట్లో ఉండే సారం చెప్పనదివి కాంది. ఆ విషయాన్ని అందరూ గుర్తించి ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆ పుస్తకాలు మరింతగా ముద్రించబడి ఎక్కువ మందికి చేరేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఐ వాజ్ లిటిల్ సర్ప్రైజ్ దట్ వై చిన్నబాబు హెస్ చోజన్ సో మెనీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్. ఈ క్యాన్సర్ ఏమన్నా ఐపీఎస్ వాళ్ళని చూస్తే భయపడిపోద్దా, దూరంగా పోద్దా? కారణం ఏందో నాకు తెలియదు, కానీ నా మిత్రులైన వాళ్ళు చాలామంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, అలాగే సమాజంలో వివిధ వృత్తుల్లో ఉన్నట్టే అనేక మంది ప్రముఖులు ఈరోజు ఈ సమావేశంలో కనపడడం చాలా సంతోషం. అందరం కలిసి ఈ వ్యాధి యొక్క ప్రమాదాన్ని గురించి, దానికి నివారణ గురించి జనంలో జన చైతన్యమే మనకు దీనికి సులభమైన యొక్క నివారణ మార్గం అని చెప్పని నేను భావిస్తూ, ఈరోజు నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి పిలిచి నాకు ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించే గౌరవాన్ని ఇచ్చినందుకు అందరికి కూడా నేను అందరికీ మీ అలాగే వచ్చిన సమావేశానికి వచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం. జై హింద్.